Hi students, good morning. Today 12th standard computer science lesson 2 continuation. 2.5 List tuples. To enable us to implement the concrete level of our data abstraction, some languages like Python provides a compound structure called pair, which is made up of list or tuples. The first way to implement pair is with the list construct. அதாவது இந்த லிஸ்ட்டு டியூப்பிள்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா டேட்டா டைப். நம்ம ஏற்கனவே C++ல் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு அந்த மாதிரிலாம் டேட்டா டைப் பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி இதில் வந்து என்னென்ன டேட்டா 4 டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப் இருக்குது. லிஸ்ட்டு, டியூப்பிள், செட்டு, டிக்ஷனரி. ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு. List is constructed by placing expression within square brackets separated by commas. Such an expression is called a list literal. List can store multiple values. Each values can be of any type and can even be another list. அதாவது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கொடுத்துருக்க வேல்யூ எல்லாமே லிஸ்ட்டு. அந்த ஒவ்வொரு வேல்யூவும் எதால் செப்பரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கமாஸால். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து லிஸ்ட்டு லிட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கூட நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு லிஸ்ட்டையும் நம்ம வச்சுக்கலாம். Example for list. Square bracket 10, 20. The elements of a list can be accessed in two ways. The first way is via our familiar method of multiple assignment, which unpacks a list into its element and binds each element to a different name. List equal to square bracket 10, 20. X, Y is equal to list. In the above example, X will become 10 and y will become 20. A second method for accessing the elements in a list is by the element selection operator, also expressed using square brackets. Unlike a list literal, a square bracket expression directly following another expression does not evaluate to a list value but instead selects an element from the value of the preceding expression. List of 0, 10, list of 1, 20. In both example mentioned above, mathematically we can represent list similar to a set. List of 0, 10, list of 1, 20, where 0 is the index position and 10 is the value and 1 is the index position and 2 is the value. Any way of bundling two values together into one can be considered as a pair. Lists are a common method to do so. Therefore, list can be called as pair. First example என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10, 20 கொடுத்துருக்காங்க. X, Y is equal to list அப்படின்னு கொடுக்கையில் இந்த எக்ஸ் ஒயில் வந்து இந்த 10ன்ற வேல்யூவும் 20ன்ற வேல்யூவும் நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும். செகண்ட் மெத்தடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அரே மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் 0 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதில் 10ன்ற வேல்யூவும் லிஸ்ட் ஆஃப் 1 அப்படின்றதில் வந்து 20ன்ற வேல்யூவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். அப்போ அந்த 0ன்றது வந்து இண்டெக்ஸ் பொசிஷன், எந்த பொசிஷனில் போய் அது ஸ்டோர் ஆகுது, 10ன்றது தான் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து 1 வந்து இண்டெக்ஸ் பொசிஷன், 20ன்றது வந்து வேல்யூ. ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேருக்கு, அதாவது பண்ட்லிங் டூ வேல்யூஸ் டுகெதர் இன்ட்டு ஒன். ரெண்டு வேல்யூவை ஒன்றா ஆக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லிஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு காமன் மெத்தட் பேரை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. Representing rational numbers using list. You can now represent a rational number as a pair of two integers in pseudocode, a numerator and a denominator. Rational n, d. Return n, d. Numerator of x, return x of 0. Denominator of x, return x of 1. அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ரேஷ்னல்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து 2 ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க, என் டின்னு. ரிட்டர்ன் என் டின்னா அதையே திருப்பி அவுட்புட்லேயும் கொடுக்க வைக்கிறாங்க. நியூமரேட்டர் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ் ஆஃப் 0 அப்படின்றதில் ரிட்டர்ன் பண்ண வைக்கிறாங்க. டினாமினேட்டரை வந்து எக்ஸ் ஆஃப் 1. 2.5.2 tuple. Remember, a pair is a compound data type that holds two other pieces of data. So far we have provided you with two ways of representing the pair data type. The first way is using list construct and the second way to implement pair
இஸ் வித் தி டியூப்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட். அதாவது ஒரு பேரை வந்து ரெண்டு வேலை ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து லிஸ்ட்டு, இன்னொன்று வந்து டியூப்பிள். A tuple is a comma separated sequence of values surrounded with parentheses. Tuple is similar to a list. The difference between the two is that you cannot change the element of a tuple once it is assigned, whereas in a list elements can be changed. அதாவது tuple அப்படின்றது வந்து பராந்தசிஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டியூப்பிள். லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா, அதாவது லிஸ்ட்டில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு மெயின் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டியூப்பிளுக்கும் லிஸ்ட்டுக்கும். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், டியூப்பிளில் இருக்க எலமெண்ட்ஸை வந்து ஒரு தடவை அசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இதே இது லிஸ்ட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் கலர் ரெட், ப்ளூ, க்ரீன். ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டியூப்பிள் அஸ் எ பேர். nums is equal to 1, 2, nums of 0, 1, nums of 1, 2. Note the square bracket notation is used to access the data you stored in the pair. The data is 0 indexed, meaning you access the first element with number of 0 and the second element with number of 1. அதாவது ட்ரிப்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வந்து ஒரு பேர் மாதிரி கொடுத்துருக்கிறனால நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் 0 அப்படின்றதுல 1ம் நம்பர் ஆஃப் 1 அப்படின்றதுல 2வையும் அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.